Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Gringolandia English. My name is Mr. Chris, and today we're going to talk about the phrasal verb hook up. Hook up, okay? So, hook up quiere decir como conectar, all right? Conectar con alguien, all right? So, hook es un anzuelo, entonces como enganchar arriba, all right? So, for example, hook me up with your client. Conéctame con tu cliente, all right? Otra, también se usa para encender algo o enchufar algo. Enchufar, eso es, conectar, enchufar. For example, hey, hook up the TV. Eso quiere decir enchufa el televisor, all right? So, conectar, enchufar, eso es hook up, all right? So, thank you very much. Bye.